야, 다 마주 남지 타다냐 비심지 탐지게 된도 돕잘라나메 봐 양다고 조배 상지기 공부를 무지 진여자 도발차 디치도 담비 취에서 뭐 세연님이 꿀론 군주기 번을 리버스드 데셈바 쇼 다강 셈바치에 담비 취디 다 장주 람림 침미 아니 지 뭐게 활동 침미 값기 다 가자 접제와 가얘기 카둘라드니 지 삽지 담마게 가리레스 녀지 제반의 순지민이 받된 발라 시스 섭지 시기 당부 아니 처음에 들어와 다가서나 지 가리레 우리 비치 수미수기 땅에 되니 순지민이 봐서 섭지 당부도 어디 낭된디다 주율하야 되는 뭐 모ቱ니 주인스 So please begin generating a very clear and strong motivation and intention that you're listening to this Dharma teaching in order to achieve the most precious and supreme state of complete and perfect Buddhahood, in order to be of benefit to all sentient beings, all mother sentient beings who are infinite space. And the teaching that we're listening to and talking about today is the great treatise on the stages of the path to enlightenment. That's the Dharma teaching. And the volume is the third volume, and within that, the section called Great Insight. And so the Great Insight section, where within the topic about refuting the overly broad object of negation. And in that, there's a subsection that's showing how the Madhyamaka reasoning does not kind of destroy conventional phenomena, does not negate all phenomena. And then within that, we're showing how the reasoning that, or I should say the reason that phenomena cannot withstand the reasoned analysis does not negate phenomena. 야, 다 독체. 다 가진 드림한테 대답을 리바 테스 제밤 자와나 깨와라 소바 중세장 많이 봐라. 재미스바 셰 세르바 셀라 리바 테스 많이 봐 잠게 체바 민지스 요나 리바디 두고 발레 테마 두바나 체바 유노스. 보다 도시네 다든다 디 낭된데 다지 디 내가 브라우즈다 간내로 차대를 와 다디 가서 나든다디 타도 주주기 리바디 가진 모두 중수소와 아니 최 지금 시원라서 병어보는 아니 랑문의 두비 줄에 깨와레 마게와레스 아 대다 랑문의 두비 장신디 요래 요 말은 제경기 타도 주주기 리바디라 리바디기 아니 텐데베 리바디기 티니 제바 체연데 아니 깨와라서 시원기 응보는 아니 텐데베 타도 주주기 리바디기 집이 탈라 요 말레스 오다 마녀바 니베타 마녀바 인상 되게 재미있어봐 스타도 주주리 재미있어봐스는 tinde질 쓰고레스 오 인상 리바디기 다 마녀바 다가는 게 윤전도 전에 책 받았으나 지금 말레스 그래서 리바디기 마녀바당 리바디기 책바 세니를 쳐봐요레스 다 갈수나 리바디기 네바도 죽고야지나 대 모두나 대 책바레스 인도전에 시원라서 응보남 좋았다 지 중소 타도 주주기 리비기 되니 두고야디 말레스 가스나 타도 주주기 리바디 타도기 되나 제바 책인지래 시원라서 응보남 탄이기 응보레스 인도전에 다 쿠이 간데스나 타도 주주기 리바디기 시원라서 되니 응보기 땡도 랑원의 두비 귤에 깨와 레도 레민도스 대다 랑원의 두비 랑신 두민도 제바 지연데 다 딱된 세연데 제베 탈라 아니 데 니규메 바 차연상 디 많이 봐스 재미수바 디레 모두 지기 디기 켜바이나 디기 까고레 타도 주지기 리바디기 아니 가리레 탄니비드니 시원라 소바 대다 아니 매바 녀 가지고 그래 인상 디기 켜바 많이 비다디 그 많이 봐좀 레마도 매바 녀바 말레스 디기 켜바요레스와 많이 봐다 매바 녀 봐스 디체도 다 둔도도 타도 주지기 리바스네 간데르도 가진 도사수와 딱그 주주들라 아니 가리라 찍도스는 탈도기 되라지 말레스 뒤투나디르도와 다 탄얘기 되는데 코랑기 탄얘 되 코랑 제발라 제바 말레스 와 시원라스 응오는
랑문의 주비길에 깨와래도 레미도모도지 깨와래도 레미도 뒤째와 말해스 봐 누자니 내니 랑문의 주비길에 깨와래도 레미도 제바 체도 랑문의 주비더니 줄에 깨위랑시 매봐 딱된 찐이로 다나시 랑문의 주비랑시 주미도 찐인데 타니에 답을 따들 서비스는 예바스 디레다 어티 인두자니 다디 많이 받으라 준진도 체네 티니 티기 매바냐 바리 티기 깍바리스나 티 말해스다 지름지 세가 됐던 샤스 So we're reading volume 3, page 156. When such a line of, this is the last paragraph on the page. When such a line of reasoning analyzes or searches for production and so forth, it does not find a trace of them. They are unable to withstand analysis. However, the fact that this line of reasoning does not refute them does not entail, however, the fact that this line of reasoning does not find them does not entail that it refutes them. Rather, reason refutes something that, if it did exist, would have to be established by reason, but which reason does not establish. So here, this is a very important point being made, that, as we discussed last week as well, the reasoning consciousness, which analyzes the ultimate or the final nature of things, this is really looking for something specific. It's analyzing something specific. And what is that specific thing? It's analyzing whether or not there's a rising of things, of something, by way of being established from its own side. If there's an established arising from its own side, that's what it's searching for. And so it's asking, does something arise as established from its own side or not? And so when you do that kind of reasoning, then that's when we say, so it's not found at the end of doing this kind of analysis. The not finding is this, what's not being found is because what you're looking for is whether something has a nature that's established from its own side, or a rising that is established from its own side. And so the reasoning which doesn't find this arising from its own side is not refuting, so the reasoning doesn't find the object, but it's not refuting the object. It's not refuting or kind of eliminating or overriding the object. It doesn't override the object simply because, simply the not finding of something doesn't mean that this reasoning will override the object. And so, because this is like a kind of, so it would only actually cancel out the object if it was something that had to be established by that kind of reasoning. So this kind of reasoning it's not the kind of reasoning which establishes whether or not something merely exists or not. It's a kind of reasoning which is simply looking to see whether something exists as being established from its own side, or as arising from its own side. And so, all these other powered objects, dependent other powered objects, things, and so forth, these are all something which, conventionally they are established by conventional cognitions or conventional analysis. Well, the next line says, conventional consciousness has established the production and cessation of forms and such. Although forms and such exist, reasoning consciousnesses do not establish them. And again, the reasoning consciousnesses is referring specifically to this specific kind of madhyamaka reasoning consciousness. And so, to summarize what's being said in this paragraph is that the reasoning consciousness, this madhyamaka reasoning consciousness, is reasoning to see, okay, do phenomena, do things, and other powered things, dependent things, do they have a nature which is established from its own side or not? Do they arise by way of being established from their own side or not? And so that's what is being analyzed. So
simply the fact that that kind of analysis doesn't find the existence of, doesn't find things. It doesn't imply that it's canceling out or overriding those things. It's just not the aim of its analysis. 도시네 다든다 디가돌 현장님베 세시 슈에라 하스나 다 직비 인다데 직비 제스 미세기 따야지도 왔다 디 가스나 동료도베 따와 책임지나 디직비 제스 미세기 다 고아데 야부지 랩고야디베 개치무시 차대요 그래서 가스나 따든자니 니규 메바디 뇌저 마치바도 동료도베 따와시디다 루디기로와 우미베다 동료도베 따와시디 레거요 말. 다 가스나 따든제 마제세지 다 가스는 최담제 로이 파다즘 똑배다즘 레스 로와 다 똑배 딱바점 많이 받더니 딱배 된텔라 아니 가스는 텐데 왜 딱배 된배나 배나 또도와라 품바스니 바 민딱바로와 품 또도와라 품바스니 바 똑배 따즘 로와 다 똑배 따점 되게 친네 아니 된라 제바이는 된디니에 로와 다 똑배 따점 게더니 된디라 되니 가스는 타니디 똑배 팔다 점기 마침 바지 다른 뒤 제시 분비 담하게 또 되게 땡도 아니 분바디 또 되거든요 다 나와라 드니 가스나 랑신 두고 오찌두제 다데레스 제니드니 진데 제니 제바치니 타들라 오단 니에지요나 아니 똑배 따점 세디 많이 바지 땡고 다인다 디니주 매장 아니 최담지 똑배 팔다 점데 세디 최담지 아니 타니 딱배 따도 서비스는 니에 요 말해 로 똑배 팔다 점데스 로이 빠딱바 좀 많이 비 유이den기 땡도더니 두바지 니고이나 아니 랑기 되니 차시에당 다시당 아니 랑신 두비 오직당 랑신 두비 오 타데 강을 니고야래 디데 니엠도 와스 이자 니엠에상 달 최담제 아니 가스나 로 똑바게 온게 디단 디오스니 파 똑베 따점데 신디니 신이 똑베 따점 고아디 아니 딱된세니 니주메와기 제라 딱된세니 니주메바디 니발라 아니 직비 제스미스 세게 오다 제바디 녀라 조고에 오다 직비 제스미스기 제바디기 제섬디 하마고이나 딱된세니 니주메바디 하고요 말 딱된세니 니주메바디 하마고나 랑싱기 두비 랑운의 두비 랑신 메비 돈이기 따와디 아니 레베고라디 고아 레베고라 말 따디르와 또야데 파신 딜데기 고아점에 리고 말 인도자니 다 돈이 두비 따와서 똥스디 랑운의 두비 랑신 메바 세질 삼노당으로와 다 랑운의 두비 랑신 메바스나 아니 딱든 제니 당시기 땡도 딱든 제위치는 니주 메바스 어디라더니 랑운의 두비 랑신 메바스 어 딘데지라 섬노 땅인데니 신이 돈이스나 딘데지레도아 신이 섬노 땅인데 이도저는 다 돈이기 따왈 녀와라 랑운의 두비 랑신 메바 랑운의 두비 랑신 세데 당시 땡도 딱든 제니 니주 메바 당신 땡도 딱든 제니 니주 메바디 녀와라 세겐게 리바디기 제반 낭신 제바디 주구도 주구미도 제 쓰기도 쓰기도 어다 되게 고아들래 고야디 아니 내가 친구 인상 내다 디 가도데 내가 친구를 내고 준선 되는지레스 So just to add a little bit more explanation, we're talking here about something which is not able to withstand this reasoning analysis, this reasoned analysis. So what does it mean to not be able to withstand the reasoning, and why is it important to understand this concept? Well, to develop the view of emptiness, we must first understand what it means to not withstand this kind of reasoning, not withstand reasoning, consciousness, or analysis. And so, so first, let's again remember how when we talk about this kind of reasoning, what we're doing is similar to when we say that the object that is designated by terminology is not found when searched for. So this is the searching that we're talking about. The searching here is this searching with this reasoning analysis. And on all phenomena from so talking about the designated, not finding the object designated by terminology, relates to the fact that all phenomena are merely imputed out there, are merely imputed over there. And so they're
something, to give an example, we could take something like a round-bellied, what do you call it, convex bottom object, and the round-bellied convex shaped thing. You can call it a pumbaa, right? A pumbaa, or kind of vase-like thing. So vase-like thing is the term which is just merely labeled or designated by conceptuality. It's just something designated by conceptuality. And if it's not merely designated by conceptuality, then when you go and look for the designated object on the basis of designation, then what does that mean? So you're looking in for the designated object to see is it one nature by one nature, one entity or different entities from the designated object by way of its own nature. Is it by way of its own nature, one entity or different entities by way of its own nature, arisen or disintegrating. So when we think of what does it mean again to be merely designated by conceptuality, then it's just the conceptuality thinking this is that, something is just the thought, this is that, and this is something where, again, if it was established within the object itself, then when we went to search for this thing where we are thinking this is that, then we would find it as being, again, either one nature or different natures from the designated, with the basis and the designated object would be found. But when we do this kind of analysis, it doesn't withstand the analysis. So the question of is it able to withstand or bear the analysis of reasoning is that do we find the object or not? And so then if we don't understand what it means to if we don't understand what this means of not being able to withstand analysis or not, then we won't be able to understand what the object being merely designated means. And if we don't understand what the object being merely designated, not being found within the designated object, designated by terminology, then we won't be able to understand what it means for something to be established from its own side by way of its own nature, within nature. So that's really what we need to understand emptiness, right? To understand emptiness, we need to understand how things are not established from their own side within nature. That's the meaning of emptiness. So then it works like this: to understand emptiness, we need to understand the meaning of not being established from its own side and with its own nature. To understand that we need to understand the meaning of not finding something within the designated object that's merely designated by terminology. And then to understand that, we need to understand this, being able to withstand analysis or not, the meaning of withstanding analysis or not. 개가 남장 탄입이 셰베 두바 인기 대다 요장 리셰기 미드베스 대 만예베 대다 지달 케데 빼나 믹시 빼나 미기 셰베 다 만예장 대 미케 바시노 스타딘다 디 가스노 다딘다 디 된다지 탈두고 된주지기 리바지요바 티기 아니 쳔미스바다 만예바 섬기 티케바 많이 균전데라 가스노 술라 소비티니 군주비 최두조 수소 군주비 최두조 탄입이 셰베 두비 그래 수다 탄입이 셰바세당 탈두기 셰바세데 간르질라레스는 지당 체마 인차비 jel라시 야나 탈두 체마당 야나 탄예기 체마스 견담 주지기 체마당 탄예 주지기 체마스 니리고 그와 단 빼나 군줍dem비 최 강가
간대지 군주 dembi chö khanda khayina di dini togengi di nyegengi tsemadila tanibi tsemachi 다 되는 dembi chö khayinja tinzo nyegengi tsemadila an tadu tsemaas 다 디시도 숙소 군주비 chönam 아니 tanibi tsemedubi 되res 와 tanibi tsemedubi 되레 다 대다 요나양 아니 타도 tsemedini 루고와디 마레스 대 요장 리시기 무주베스디 타도고 된 주직이 봐 야는 타도 주직이 비 루고 마레스 무주베 다 딘데베 수소군주비 처럼 타도 주직이 리시기 아니 많이다 tseme 마주안서 디 많이 바샤르와 오다 디 많이 바짬기 되게 책바르베스는 책와 마레스 그 많이 바당 책바세들와 책바이나 그 매바니 바주고 그래와 수소군주비처럼 탈도 주직이 세매 아니 가서는 딱된 때네 니규메 바차는데 다 책바르베스나 책바 많이 바디 가서는 책바스는 세마디기 책바스는 세마디기 매바니 바지래 와 배나 자조디 땡아 된다 품바 요 말와 다 품바 매바 또겐로 세마디기 품바 매바니 바인상 아니 가리래 품바 책바스 세마디기 품바 책바스 닌두선이 시칸당 간장 디카 책스도 세마디기로와 디기 록종기 아니 배나 가리래 두비 땡네 디 아니 딜라 녀바스 센티네 세마디라와 오다 디 세마디기 가리는 다 노르수드나 세마 간다 가이나 디기 책바당 디기 많이 바니 자기 말레스 어디 인도선에 다 미라와 인상 빼디 가와 자와레스나 빼나 미시세메와 미시세마디기 다 많이 바려와스 와 미시세메 다 통해요 말와 와 미기셰베 다 통해요 말데 이네 다 매바니 바려베스나 말와 진짜 다 책바려베스 마책스기와 미시세마디기 다 마책스 다 마책데 다 매바 많이 베시르 그다 가스나 그 다디 유에 요말 제바칭데 나시기로와 나웨셰바기로와 다 다디기 닝에 다 도경이 세마디 나시로와 미시 세마디기 다 많이 받sam기 다 책바 말해 디페 디나시 전에 타도 주지기 리시 세마디기 수소군주 비추는 많이 받는데 이나 책바 말해 신두선이 다디 책바르스인데 병하라 같이 찹체와 되긴디기로와 숭 남지게 바기 최담제 아니 우메직베 돈유도 비직베기더니 까바레스 이바디 가서는 많이 봐 다랑 재미수 봐 다랑 준진도 진 시고와 어디 인도산이 아니 저름지 디 말에 세마 간다 가인 디기 많이 봤삼기 디 캐고 말에 빼나 미시 세마기 다 많이 잔디 마케 봐 나신레 스노다 베너전이 슈동샤스 Continuing in the paragraph, conventional consciousness is established. Therefore, while reason does not find forms and such, how could it refute them? For example, a visual consciousness does not find sounds, but this does not refute them. This is similar. So here we're referring back to the process or the act of making this ultimate analysis, final analysis. And then how does it relate to the conventional phenomena? So we really are saying, so something which is found by a conventional reasoning consciousness is also something which is established. It's established by the conventional reasoning consciousness. So there's these two kinds of reasoning consciousnesses we can refer to. There's the ultimate reasoning consciousness, which is a valid cognition, and then there's the conventional reasoning consciousnesses that are valid cognitions. So there's both types of valid cognitions. And so an ultimate reasoning consciousness that's a valid cognition, this is the final reasoning consciousness or ultimate reasoning consciousness. That doesn't establish conventionalities, but what is it? Why doesn't it establish conventionalities? Because conventional phenomena are not found by that kind of valid cognition or that kind of analysis. But conventional phenomena are found by the valid cognitions, which are conventional reasoning consciousnesses. So that's what it means to be, to be established by a conventional reasoning consciousnesses, whether it's found by that analysis or not. And that's why we have two different kinds, because those objects that are found by a conventional reasoning consciousness are conventional phenomena, and those that are found by an ultimate reasoning consciousness are the ultimate phenomena, ultimate truths. And so the
So the conventional reasoning consciousnesses the conventional phenomena, they don't need to be found by a final reasoning consciousness to exist, right? They don't need to be found by that kind of consciousness. So when you have an ultimate or final reasoning consciousness that doesn't find conventional phenomena, that mere not finding of them, that mere not seeing of them, doesn't establish their non-existence. Not finding is different from finding them to be non-existent, finding their non-existence. So this is why when we talk about, are the phenomena refuted by, and the whole point of this whole section again is refuting the overly broad object of negation, and those people who would say that, oh, the reasoning of Bunyamaka completely refutes, denies all phenomena. So what would it mean to refute or deny phenomena, to cancel out phenomena? Would be that you would have to establish with utter certainty their non-existence. You have to prove with utter certainty their non-existence. So this is why you have this kind of, something like, again, a kind of vase. If you have a pumbaa or a vase, and you're saying, okay, what does it mean to refute the pumbaa or vase? So you see a place, and you see that there is no vase there. You establish with certainty that there is no vase there in that place. Then you've refuted or canceled canceled out the vase, or canceled out the possibility or existence of the vase with in terms of cognition, right? In terms of your cognitions. You haven't actually done anything physically, but that's what it means to cancel out something or to refute it. To see that it doesn't exist in this context. And so so you have these kinds of ways of, again, kind of refuting or showing something isn't there. And that's another word we use for, so when we talk about, a mind, which is a mistaken mind, then seeing the opposite of it, that, the thing is not there when the mind that believes it's there, seeing the opposite of it is harming that mind. It's a reasoning that harms that perception. So again, this example that's here in the last couple lines is quite helpful. So we're talking about a visual consciousness. The visual consciousness, which is a valid cognition, it does not find sounds, does not see sounds. But simply not finding or not seeing sounds does not mean that it's refuting or canceling out sounds, not harming sounds. So it's similar to this case where we talk about the reasoning consciousness is the ultimate reasoning consciousness is not finding conventional phenomena. It's simply it's simply different. Not finding something simply doesn't mean that you're finding it to be non-existent. So just like the eye consciousness doesn't find sounds, it doesn't mean that it's seeing the sounds to be non-existent. It just doesn't see sounds. And so the same is with all these conventional phenomena that are not found by a reasoning consciousness, but they're also not disproven or negated by a reasoning consciousness. An ultimate reason. Ta tena kegala soba rangi ngo duba kona dumna rikbati nyegodes. Rikbati sukso rangi ngo dubi kega yume tsushundu choba imichiros. Oda di Kalsang orsana. Tine sonzan ta tenda di kegala sobe ruwa da shawangi ngo botinzo. Yona 타도 조직 리식이 녀고와도 말대 이내 대다 랑문의 주비 랑신 요나 아니 타도 조직 리비 녀고레스 로와 다디 켜바샤고도와 깨갈라서바 아니 시왕기 ngo보는 요나 타도 조직 리비 녀고와 마이자 랑문의 주비 랑신 요나 타도 조직 리비 녀고와디 가스나 타도 조직 리바디 아니 솔라서비 시왕기 ngo보 소바튼조 아니 랑문의 주바 레도 레미도 딱든 세고 수신도 주비 리바레스. 이두선다 다코 쯔지기 들와 코는
랑군도 두비 랑신 두면도 제긴 게 리바디기 아니 가리째고 하래. 근데 왜 캐시 시행하라서 그러와 깨가라서 뭐보든소 아니 랑군도 두비 랑신 레도 레미도 쓰되 다 가리스니 타니에 딱비 따도 서비스는 녀 제바서 타니에 딱도 제스디 뒤로와 다 타니에 딱도 제연데 다 계시 아니 랑군도 두비 랑신 요나 알와 다지 최담제 랑군다 근데 깨가라 자르면도 지기다 최담제 랑군도 랑신 요나 랑랑게 띵도 아니 로와 딱도 제인 게 리바 레레기 되니 니고발레 디기 리바디기 니고 마레스 디니고 비준세 가스나 코 딘데웨 아니 코 코랑 랑랑 게 띵도 아니 딱도 제인 게 리바르와 딱도 제디기 가리레 딘데와디 랑군도 주부 랑신레도 레미도 쓰디 가리레 랑게 당시당 랑군도 주비 랑신 찍레도 타데레도 딘데게 제바 징들어 왔다 디제인도 다 시주나 랑니기 띵도 타도 주지기 리베 랑니 미니비 찹 스케지디 시고 디시도 다 깨갈아 수비 오보남 랑운 두바이 랑신 이나 타도 주지기 리베 니고장 게다 타니도 요나 락네 타도 주지기 리베 니고와디 마레스 고 타니도 요로와 이나 타도 주지기 리베 니 말와 랑운 두비 랑신 요나 아니 타도 주지기 리베 니고레 소다 디 쳬바디 타기 깨갈아 수비 시험하기 오 랑젠바디 타도 주지기 리베 미니장스 와 돌려서도나 타니비 스며 주비 유디 타도 주지기 리베 미니장 게다 랑운 두비 랑신 요나 아니 타도 주지리 비녀고레스 랑운의 주비랑 신이 온 타도 주비리 비녀고발레 아니 디녀 말레스 오다 디 둔다디 가서는 강전에 많이 받지 다 고랑기 타도고 되나 제바 지긴 게 리바디기 곧 아니 가리래 랑기 다시 남당 랑운의 주비 뭐 찍으래도 뭐 타디도 제디 타도 주주 뒤로와 오랑운 주비랑 신 두문도 세디 제디 랑기 다시 뒤도 딱된 세세 세단 디체 다 딱된 제비 리베 때니 체네 nye 메상 랑원의 주비 랑신 요 말해스 요나 텐디비 리바디 녀고도 와 소다 독신이 아니 케바데 가르자오스나 그 타니도 요나 타도 주주 리비 녀 먹어장 랑원의 주비 랑신이나 타도 주주 리비 녀고래 소다 디 케바데 용도스 Therefore, if production, cessation, and so forth existed essentially, i.e., were established in reality, then reason would have to find them, because it accurately analyzes whether forms and such have essentially existed in production and cessation. So again, this is this specific kind of reason of Madhyamaka reasoning that's referring to. And so now we're talking about this arisings, production, cessation, and all of these, these kinds of things and dependent entities, we call other powered entities, all these things, so if they did have an establishment, a nature which was established from its own side, then they would be found, they must be found then by the final analysis, final reasoning analysis. And so this is just referring to the final reasoning analysis. If, again, it says if they were established in reality, but it doesn't mean that they have to be found, just generally existing, then they don't have to be found by this ultimate reasoning analysis, this ultimate reasoning consciousness. So this is only if they existed with a nature by way, from its own side, then, or from their own side, then they would be found by this kind of analysis. And so why is that? Because what is this analysis again doing? It's the analysis that's going and looking to see, okay, does this phenomena exist from its own side or not, with the nature from its own side or not? Is it findable within the designated object that's merely designated, designated by conventions, by terminology? And so something would be in this way. If you did find it in this way, it would mean that it would be something which within the object itself, you find the object within the object itself, which means again, you find the object within
the basis of designation, you find the thing that is designated by conventionality. You would have to find it if it were found by this kind of reasoning. And so this is, again, the saying sort of within the object or within the designated, the thing just as within the designated object that's merely designated by terminology. You would find it, but for all phenomena, if it's a phenomena, it's necessarily not found within the object itself. It's necessarily not found within the designated object that's designated by terminology. And so for all these specific functioning things and all the actual specific entities that are dependent, other powered entities, none of them are found within themselves or within the designated object designated by terminology. And so this isn't some case of just kind of, theoretical reasoning or just sort of, hypothetical thinking. This is really looking at, what really we find when we do this kind of reasoning, and we go in and we look and say, okay, so there's a basis of designation, and is that basis of designation and the object that's designated by terminology, are they one essences from their own, by way of their own nature, from their own side, or are they different essences by way of their own nature? And so that's really, what happens when you make this analysis. You don't find it in this way, but again, the point being simply not finding an object when we make this kind of ultimate reasoning analysis doesn't mean that the object is not found in general, or does not exist in general. It can still exist in general as something found by conventional analysis. 깨와라 소 마니베 랑경고 두밤 테코너 두바 깨가소 고바 인데스 랑경고 두나 테nye 고발레 마니비치로 소다 디 남던데요 다 텐데베 리바디기로 다 타도고 된죄지기 리바 로 타도 죄지기 리바디기 아니 깨와라 소베 셰왕경고 본남 아니 가리레 랑은 두비 랑신요나 nye 고발레 마니바 인상 아니 디까바스 가스는 텐데베 지 셰왕 경고보는 아니 랑원의 랑신디 아니 다도 주지 리베 까바디 로와티 까바디 가스나 텐다와디기 다 게시 셰왕라스베 깨가 공고보든조 랑원의 랑신 요바이나 딘nye 고바지 차대로와 가스나 고 얘기는 틈마신다 개요 말다 로와 랑원의 랑신디 두무도 째게 리바디기 많이 바이나 다 리바디기 아니 켑바스 로와 디체인도자니 다 타도 주지기 리바디기 깨가라 소바 랑젠바 타니비 쳔메 두베기 깨가라 소바 랑젠바 티니 아니 고 제거 말아 고 랑문의 두비 랑신레도 렌도 점도 제거하라 그딩도 인도자니 다 랑문의 두비 랑신 유나 아니 텐데베 타도고 된주지기 리바디 녜고와 인상 다 녜요 말와 만녀와 인사 디켑바레스 아 리바 강다 강인장 쿠이니 고발레 쿠이 마녀바이나 디켑바스 마도지기 리바디기 마녀바sam라 디켑바 마레 다 신섬 디켑바디도 두스 땡도와 베나 품바 최지기 리바디기 품바 최지기 리바디기 마녀나 품바디 메시로 와 베나 사조디 딜라데르와 둥기 시드리 자조도 땡도 아니 품바 책인기 리바디기 아니 다 품바 계시 요나디 품바 또 리바디기 녜고라와 녜고와 인자 니교 말아 딱고 매서 다 많이 와 인자 다 매바딜라 다 고스는 쿠이 까바 세디강 리고르와 어티 인두산이 다 탄입이 최든도 타도 주주지 비니고와디 말어와 이네 탄입이 최랑문을 두바이나 아니 텐데와디 타도 주주지 비니고와 차데르 가선 타두고 된 주지기 직바도와 텐데 직바 권한이 이자 텐데 타두고 주지기 직바디기 아니 수수군수 비춰는 랑문을 두나 니고와리 많이 바인상 디 랑문을 두바디 책바레 타도 주지기 직바디기 랑문을 아니 수소 녀와 셴와게 우보 랑문을 두바디 책바레스 어디 누자니 안 셴와 랑젠바디 책바 마레스 디 랑문을 두바디 책바레스 어디 책비 주자스나 디 니고와리 많이 비치르스 어디 디 무슨 주분도스
Since such analysis does not find production and so forth, it refutes production, cessation, and so forth that exist essentially, that is in reality. For if they existed essentially, that analysis would have to find them, but it does not. For example, when a searcher who is certain to find a pot in the east, if it is there, searches in the east for a pot and does not find it, this refutes the existence of a pot in the east. So then we're referring to this kind of reasoning, this ultimate reasoning, the final reasoning, and looking for something like production or arising and so forth, creation of all these dependent entities. So if they existed, all these entities, from their own side within nature, then this ultimate reasoning would have to find them. It would have to find them, but since it doesn't find them, then the ultimate reasoning, it does refute this existence by way of a nature, existence from its own side by way of a nature. It does refute that. It does cancel that out. But the thing that is established, so the objects which are established or found by the valid cognitions, which are conventional analysis, then you take those objects found by conventional valid cognitions, conventional analysis that are valid cognitions, and then you look at those objects and then make a different analysis and ask, are they established from their own side or way of their own nature? Then they're not found by that analysis. That's then an ultimate analysis, right? So whatever kind of reasoning you're thinking about, whatever kind of style of analysis you're thinking about, there is something that must be found by that particular style of analysis. For instance, when you are looking for a vase, you have an analysis or a search looking for a vase, and if you don't find it in this space in front of us, in the room or the table in front of you, then because it's an analysis looking for a vase, if a vase existed there, it would have to find it. But since it doesn't find the vase there, then you know the vase, then it knows the vase is non-existent, and it refutes the vase, or it cancels out the vase in that place. But that's because it's that kind of analysis. It's the kind of analysis that is specifically looking for a vase. So not finding the vase by that kind of analysis does refute the vase or prove its non-existence. But when you have like the conventional analysis and the reasoning which is making conventional analysis, then it doesn't have to find whether, it's not a kind of analysis which would have to find the existence of a nature from its own side. And so it's simply by, so that's not what that kind of analysis is looking for, finding there. So then it not finding it doesn't really prove anything. Likewise, the ultimate analysis, then it doesn't have to find conventional phenomena, but the only thing that the ultimate analysis is looking for is whether or not there's existence by way of its own side, by way, of its from its own nature, from its own side. And so if that ultimate analysis doesn't find conventional phenomena, it's not refuting them or proving their non-existence. It's simply not, conventional phenomena are not what would be found by, it's not what should be found by that kind of analysis. It's not what it's looking for. So those are different kinds of reasoning. They each have the specific things that they're looking for, that they're investigating. And if it doesn't find the thing that it's meant to investigate, that it's set out to investigate, then it can disprove it or prove its non-existence. But otherwise, it can't prove the non-existence of things which it's not set out to be looking for. Oh yeah, 도진. Penna 샤조수 품바 요나 녜바 니비 최긴기 샤도 품바 잡이 체 마니나 대샤나 품바 요바 체바 인기 품바 요바 좀 대치달 책 대신도 랑궁어 두비 깨와 요나
nyeba nibi umi rikbe tsawa na kewa ma nyeba tes rangshinam rangi ngo dubi kewa kekba ingi kewa tsam chidar kek soda di pe tingni ta kasna rikba digi kekba da ma nibi da pe dinda dila jani pena kasna ani shargi chona pena kangbi shar chodina ta ko pumbaji kisi yo na pumba ko rakbarwa dodorwa ta söging ko nyeba dirwa ta kisi tsewa ina kangba digi pena shargi chokra ujila pumbaji shayo na ta shage mi digi pagi tsega duni ta pagi tsega duyondi unishina shage korangi te shayo rwa ta tsewa korangi nyeba rwa ina mi shinda jigi di pumba di ke chimba ina 다 koyogi ko shage mi digi kangbi di shar chola nge de shayo sin ku tsega dudi ko nigo marwa 다 인도산에 계시 유나 그 고랑기 샤겐 고랑기 녀바와 와 어디 이내야 그 많이 바로와 디스나 샤기 초드나 이내야 디스나다 품바디 샤기 초드나 품바 케바레 모두 지당 품바 케바레스나 디 마로와 품바디 미신다기 케니 미신다 강발로 요로와 와 이내야 샤기 초드나 품바 케바레스 질 품바 케민도 와 딘데비 최경이 직바디 디낭신체니 아니 딘다 타두고 된주지기 릭바디기 수수군수비처럼 랑기 ng어두비 랑신 유나 아니 니에고 바레 모도지기 니에고 바인사 디 많이 바인사 랑은 되네 가스나 랑은 두비 랑신디 책 바레 모도지 지당 고 셔왕 ng어보디 책 바레스나 마레스 와 셔왕 ng어보 두긴기 타니비 참말로 와요 와 이내야 타두고 쪼지기 릭바디기 셔왕라스베더니 다 도로스드나 ng어보기 쳐든서더니 바 아른 직 랑문의 두비 랑싱 두문도 세니 많이 바인상 수소 다 딘데비 셔왕 ng어보 랑문의 두바디 딘데비 타두 쪼지기 릭바디기 책바 샤고레스 디코 계스 요나 코 있냐 바 얘기 참아디로와 디 인도산이 코기 책바 샤고르면도 지당 아니 수소군주비처럼 책바르베스나 책이호마르 고 두긴기 참아 로가요 와스 디나싱 다디 퇴연디 빼기도니 빼내라고 슈싱도와 품바되게 라인 바부 강바되게 샤지라 품바지 미지기 품바지 샤가치 파게 샤다 제라 파게 제가 주디 많이디 아니 다 샤기 초트나 품바 매바 다 책바 나오러 다 그 매바 녀바를 책바로 와 이내 지당 품바 책바르스는 책만 품바디 아니 미신다기 강발라 요러 와고 책이 미신다지 책바 있나 디 낭신신에 아니 수소군주비처럼 타도 주지기 리베 아니 가스나 랑문을 두고 랑신 찌네 많이 바래모도 찌당 많이 바샤기 말이 가스나 지 디기 가스나 수소군주비처럼 아니 지당 책비 되라샤는 디기 말이스 많이 비때네 책 세겐데 랑문을 두고 랑신 디네 많이 비때네 랑문을 두고 랑신 디 오늘 다두고 세마디기 주지기 바디 개발해모도 지기 수소군주비처 랑젠바디 아니 다도 주의를 비 체요 말해 스코트 비행기 탄입이 섬을 로가유 위치를 유제 어둑선 때용도 Read the last line once again. For example, when a searcher who is certain to find a pot in the east, if it is there, searches in the east for a pot and does not find it, this refutes the existence of a pot in the east. Yet, how could it refute the mere existence of a pot? So this is an example to help us understand what is being explained and the different kinds of reasoning that can, and to show the difference between the reasoning refuting something and reasoning not finding something, refuting the existence of something and not finding something. So the example is that you can look for a pot. Here it says pot, so I've been saying vase, but anyway, it's a boomba. So if you want to look for it, it's the same. Look for a car, whatever, a book, whatever. So a pot in the east, right? So the person who goes to look for a pot in the east, now a pot is something that's a very coarse object. It's easy to see. If it were there, you would see it. If it were there, you would definitely find it. So then the person who goes to look for a pot in the east, say someone told them, I left my pot over there. They go and look for the pot. And then if it's there, they have to find it. But not finding it, it does prove to them, well, the pot's actually not over here in the east, you could say, in the
eastern chambers of the house or what have you. So the eastern part of the house, there's no pot there, and that's confirmed that they find there's no pot. But does that mean that they've proved that pots don't exist? No. So in general, that it hasn't refuted the existence of a pot just by not finding it in the eastern chamber. So, or the east wing of the house. So then this is the same when we go back to the actual content that we're looking at. The actual meaning is that you have something like this ultimate reasoning analysis, but it's not something which it's not looking to find conventional phenomena. It's looking to find whether conventional phenomena exist from their own side within nature or are not established from their own side within nature. It's looking at that question. So when it goes to search for whether phenomena are established from their own side within nature and it doesn't find it, then yes, it does refute the existence of that object. It does refute the existence by way of a nature from its own side. It does find that to be non-existent, but it doesn't refute in general the existence of conventional phenomena. It does not eliminate the conventional phenomena themselves. Why? Because there is another valid cognition which establishes conventional phenomena. There's a separate type of analysis and cognition which does validly establish conventional phenomena. And so this is like the example of a pot. Just because you don't find the pot in the eastern wing of a house, well, it could be in someone else's house, right? A pot could be in someone else's house. Maybe they left it in someone else's house and didn't remember. So something like that is the same in this case, where just not the ultimate reasoning analysis, not finding conventional phenomena doesn't mean that it refutes conventional phenomena, because it's because there's something else which establishes conventional phenomena, different kind of analysis. 대다라 양 시접이 데발레스 티치 대다 리베 넘바 제바나스 옹보당 유당 넘바 셰바 남나 유비 고 메베 랑기 고 두바 메도 가데 디남 랑기 고 두바 유나니 티세 테바 네베 제바나 체사와 제달 네베 랑기 고 요바니 미바 유나 미바디 마인데 티치를 랑싱게 동오 셰차바 두보 셰사와 순소 소다디 다 가스나 다게디기 쿵당니와 저음지기와 다지 오마시잡이 되와 받는다와 잡아서 유기 흉도 쿵당니 다 가리레스나 아니 디치리스와 다 넘바 제바나 스타 가스나 넘바 제니 가스나 다 다된 제와나서와 아니 유 가리레 베나 옹보당 수도 믹소 옹보당과 미라소부 옹보당스와 아니 유드니 술라 소바당스 나바셰바드니 미기 나바셰바 남 아니 데다 다 두르스드나 유왕 남시 숨보라 데다 아니 랑운드르베 랑싱 요마레스 케시 요나 아 데다 제긴기 리베르와 디남 랑게 고 두바 주나니 디세 테바니베 제바나 쳇사와 지더니스르다 유왕 유로와 수라라 소바당 옹보 믹소라 소바당 아 셰바 남 미기 나바셰바라 소바 데다 랑이 모두비 랑신 요마를 계시 요나 계단 아니 넘바 제긴기 타도 주비 리빈 제비 지용디 아니 대다 아니 니에고발레 대다 니에 민도와스 와 오니에 메상 아니 와 니에 메상 오딘 아니 가리레 디치 다 타도 주지 리베 제비 타 니에 메상 가리 니에 메상 수소 랑운을 주바디와 수소 랑운을 주바 레도 레미도 제긴기 리베 수소랑은 주바디 녀바 매상 다 코란 적용기 리바디기 녀메나 아니 매바 차와레 소 유원남 치순 되다 랑은 주고 랑신 매바레 오 랑신 매바 인상 아니 가리레 오 디치 아니 유원남 셀라 소바시는 시왕기 최남 랑은 주고 랑신 요마레 랑신기 똥 세디다 똥단디 다 계시 랑은 주고 랑신 요나 코란 적용기 리바디기 탈도 주지기 리바디기 녀고도 다 다르도 그 된주지가 리바디기 녀메나 아니 가리차와레 오 텐데 유랑운을 두비 랑신디 요 말레스 메바디 다가지 메스고 말레 그런 취지가 리베체니 녀메와 인상 아니
계속 녀바 니비 리바디기로와 아니 지 제니 녀고발레 녀와 매장 아니 더 가리차와레 된데베 유한남시 숨라 소베티니 로와 시왕기 우보놈 아니 장신 두비 아니 요 말에 손다 디쿵당니 다 제르미다기 공도 순조기로와 다도 주주기 리베 안 깨와라 소바 아니 장문 두바 녀와 매장 대다 켑바레 디 켜바 인상 대다 깨발라 소바랑노 두바디 요 말에 세가 오다 쿵디 오다 딘다 시제 비lun디 쿵단 두순 송샤스 Then we'll go on to the quote. Similarly, Madhyamaka analysis is certain to find essentially existent production if such exists. When it does not find production, this constitutes a refutation of intrinsically or essentially existent production. How could it refute mere production? In this vein, Chandakirti's commentary on the 400 stanzas is clear. Therefore, when reason analyzes in this way, there is no essential nature that exists in the sensory faculties, objects, or consciousnesses. Hence, they have no essential existence. If they essentially existed, then under analysis by reason, their status as essentially existent would be seen even more clearly, but it is not. Therefore, they are established as empty of intrinsic nature. So this is now Rinpoche Tsongkhapa again giving a source from Chandakirti. Chandakirti as the source, and so they were talking here, this kind of reason analyzing in this way. Again, the reason which is analyzing, making a search for the designated object, which is labeled by terminology and conventions. And so what is finding is that that objects do not exist within nature from their own, is established from their own side, or in other words, they have no essential existence. So those are synonymous. And so this is specifically sensory faculties, objects, and consciousnesses. And so those classes of phenomena. And so again, if they existed from their own side, if they existed with the nature from their own side, then that nature would have to be found by this ultimate analysis. And since they're not, the existence from its own side, the way the nature from its own side is not found by the ultimate final analysis, then that's showing that it doesn't exist. That reasoning, that final reasoning analysis has found it to be non-existent, or it has refuted that kind of existence by way of its own side. So what is it not finding? Again, it's not finding establishment from its own side. That's what this ultimate analysis is not finding, establishment from its own side. And so that's why it must be that the establishment from its own side does not exist. So this is, again, an important thing to recognize, that we're talking about a specific sort of the point of a certain kind of analysis would be to find a certain thing, searching for a specific thing. So we'd have to find that thing if it existed, the thing that it's searching for. So it's really important to understand that this is specific to the kind of analysis you're making and what kind of search. So this is why we say again that all these phenomena are empty, things, the dependent phenomena, these are empty of intrinsic nature. In other words, they're empty of being established from their own side of nature. Yeah. 다도체. 수달라 소바 군접 디남 유도 추장 스테코너니라 쪼밤 랑신 유메 주베 리베 땡 무주베스 대달라 리베 딱바 무주고 셰 루벤디 양양 송싱 리베 제바 체네 리바데 마니에바나
군습 대다 직발라 군습 족발라 미케바셰 망도 숭바 이노스다 갈숭으로서는 다 타도 주지기 리베르와 아니 가스나 마니에바디 디 메바 니에발라디니 샤와디 디마레스 남도 송에 쪼디 송도 와다 간디스나 소자라서 군습 디남 유도 주장 소소 군습이 쳐남 타니도 유나양스 아니 대코난이나 쭈베 리베 아니 가스나 누구 말했으리다 딱된세니 니에바디 누구 말했어 도다도도 소소 군습이 쳐남 마다 마지비 쳐남 유와 와 마다 마지비 쳐남 유 다신 집에서는 메스 세디다 딱된세니 니주 메바 인상 디원도 전에 다신 집에서는 메스 와 디인도전에 다 디네비 리바디게 때니 미주베 대달라 리바 딱바 미주고 쓰리다 리베 딱바 미주고 쓰리가 마다 마지빙 아니 샤고레스와 타니르와 수소군주비 쳐는 마다 마지빙 아니 여바샤 당신 집에서는 매바 인상 아니 리베 딱바 미주 수준인데 어디 디고니 수도스 어디 딘데와디로 빔 파바통메사 아니 반대 다와 잡아기 딘데 양도 반대 다와 잡고 흉나는 양도 등도 스타지름지기와 가스나 수소군주비 쳐는 마다 마지빙 아니 여바 장장지모도 지기 딱도 다신 집에서는 오늘 제대로 니주메빙 아니 다신 집에서는 매세디 양년도 순도 어딘상 다 리바 타도주 리베 제바치네 리바디게 많이 받으라 아니 딘데 군습되다 딘데 군습 수소 군습 쳐는 타도 주주 리베 다신 제네 많이 받이 윤진도 제네 아니 딘데 군습 쳐는 딘데 직발에서도 직바스도 군습 쳐는 고발했으니 어디 아니 딘데 왜 안에 군습 계제시에디 군습 남샤라 미쳐발했으니 반에 다와잡고 양년도 순구도 너도 가리래 타도 주지기 리베 수소 군주비 쳐는 많이 장 매반녀와 말해 매반녀와 만상 타녀 수소 군주비 쳐는 타녀도 매바 말해스 이르사니 타녀도 유 타녀비 치면 니든도 유 이자 타도 치면 많이 받zam레마도 매반녀와 말해스 이자 대다 캐바 말해스 어디 균신 딜라 때네 아니 제르미지 반는 다와잡고 슝 양도 되게 삽네디 다 마다 마지빙 아니 여바 장장지 모두 딱된 당신 집에서는 매배 인상 아니 당신 집에서는 매바 뒤 윤센도 전에 마다 마지빙 아니자 요 말이 나와 있나 아니 가서는 된담 주직이 세메 탄입이 세메 니된대로 누구라고 시작한 거래 이두선이 다 된담 주직 세메기 탄입 세메 주비 되는 니요 말이 이두선이 가자 찹치와 되겐되기 탄입이 취해서 아니 타도 주직이 리베 어찌비 달 많이 와 인상 아니 매바레스 케바레스 어디 윤센 당어디 미직바디다 반는 나와 잡이 중요한에도 세가 되는데기 콩단지는 송샤스 Predicate repeatedly allows that these conventionalities, such as forms and sounds, do exist. However, they are not in the least established by reasoning that analyzes reality. That is, that analyzes whether they have intrinsic nature. Thus, the scrutiny of reason is not applied to them. Also, Chandrakirti often says that it is those who are incompetent at positing conventionalities who claim that conventionalities are destroyed, when upon rational analysis, reason does not find them. This reasoning analysis can be said to really be an analysis which is making it's making the analysis. It's looking for, it's searching for whether there's something that designated object can be found. It's searching for the designated object. And so this this not finding something is not the same. It's different from just determining that it doesn't exist. Thing doesn't exist. But when it's searching for the designated object and I find it doesn't exist, then the objects like forms and so forth, all these different conventional objects, it's not refuting them. They still do exist. Chandrakirti says repeatedly, conventional phenomena do exist. However,
what we have to say then is that they exist while we are not analyzing and examining. But at the time of analyzing and examining, then they exist. Then they don't exist. So they exist in a state of not analyzing and examining, but in a state of analyzing and examining, or at the time of analyzing and examining, they don't exist. So that's another way of saying this. So these phenomena in general, yes, they exist. They are not refuted by reasoning, consciousness, the ultimate reasoning analysis. But when the ultimate reasoning analysis does, analyze and examine, then it doesn't find them the conventional phenomena. So the conventional phenomena are not refuted, but we can still say that when you're making the analysis and examination, then the phenomena are not there. Phenomena are not there. But when you're not making this analysis and examination, conventional phenomena are there. So this is the ultimate reasoning analysis. It's valid cognition, and it's making these analyses which does not actually harm or denigrate the conventional phenomena. And this is a point that Chandrakirti makes repeatedly. So he's emphasizing this, that conventional phenomena are not denigrated or destroyed by the ultimate reasoning analysis. That's a valid cognition. But we still say that it's not, that conventional phenomena don't exist at the time of analysis and examination, but they do exist within the state of not analyzing and examining. Oh yeah, that do it. Kade dirwata lobeni shune namatun kape odir. Kade rangshin yume chube riba dida na gaba nuna sudan tsoa la soba kunzup dida ribe takba shindu shugoba ina tendawani lobeni shungle naba tamchidu kabe rangshin yume chube ribe manyebe tun ribe nube tundu debani umi tsule cher chamba inumus. 다 갈송 거였으나 단 타도 주비 리베 많이 봐 준전도 전에 아니 타도 주주 리베 너바레 스네 두바디 다 많이 봐다 너바니 찍도 추네 아니 딘적이 다지 고알 로투 중앙 준전디 다 디슝도 된 거래 가서는 가대 랑신 유메 주비 리베 디다 가바 누나스도 와 아니 수소 군주 비처럼 랑와 랑운도 주비 랑신 유메 주비 리바디기 타도 주주기 리바디기 탄이기 남샤도 줬더니 가 누구였나 탄이비 남샤도 누구였나 서와 탄이비 츠미 주비더니 군주비 쳐도 누구였나 다 수단 초와라 소바테다 아니 그 가스나 타도 주지기 리베 콘주 탄이도 유메라야 제바 슈고르스 제바디 슈고요 말와스 다 딘데베 타도 주지기 리베 탄이비 츠미 녀든 그 유든졸라더니 제바 슈바이디 아니 빠네 다와차베 슝네디 나바탐 주도 까요레스 탈두기 되어라 제바 슈고라 모두 탄얘기 되어라 제바 슈고요 말했으니 로와 탈두기 되어라 제바 슈고당 탄얘기 되어라 제바 슈고데 베들로가 시송을 와 인자 탈두기 되어라 제바 슈겐데 탈두 주지기 리베 아니 랑문도 주베 랑신 두 민도 따든 세야되와 따든 세야데 탈두기 되어라 쯧고로 와 인도서는 다 탈두기 되어라 제바 제바디기 탄얘기 되어라야 제바 슈바를 나와이나 오다 디반네 다와트베 슝네 하는 가요레스 디인상 랑신 유메 주베 리바티기 많이 봐 준센도 전에 아니 리바티기 너바레 나와이나 오다 디 우메 슝나나다 아니 가스나 아니 가리레 아 네주다 뮤팀베티니 베 첼참바레스도 다디 강전제 랑중게 다베 고랑베 강 고라 삼로마당 라바 딘데기 네주레 신두산에다 타두 주지기 리베 많이 바당 디 너바니라 쳐바샤고레스 디 많이 봐 대삼기 준센도 전에 너와레 승데다 가자 찹체와 되겐되게 숙내 남제박이 취담제 우메지 베게더니 많이 봐 준선도 전에 아니 책바레스 어디 샤인도 다 책바디 너발로 와든다 지단 뉴스에들로 와 아니 뉴스 답민다 셰고얼 인도산에 된다 갑디 너바시도 다 디기 책바 다가랑 샤니로 와 인도산이 다 타도 주지기 리바디기 타니비 녀든도 주비 타니비 데니 세메 주비 수다 소와라 소바 대달라 아니
nöbati mares. 인도산에 nöba 인데 티 많이 베시lam나 오다 많이 비준세기 nö바레 라와디 다 우미기 슝기 나나다 구조 남샤 샴미시비다 아다 갈스나 도스나 다 랑섬 침부때 마레스 오다 다 디기 나온되니 할주 보스나 다 세마디기 많이 받아 세마디기 nö바니라 신도 처벌치 모요레스 오다 세가디 등도 So then, next line, if reasoning that analyzes whether they have, if reasoning that analyzes whether they have intrinsic nature could refute them, then you would have to apply intense rational scrutiny to these conventionalities, i.e. forms, feelings, and so forth. However, the texts of this master completely refute such efforts. Therefore, it is those who have wandered very far from the middle way who claim that something is invalidated when it is not found by reasoning that analyzes whether it has intrinsic nature. This reasoning is again the ultimate reasoning analysis. And what some people mistakenly do is they confuse the fact of not being found by ultimate reasoning analysis with being refuted or destroyed, or as it says here, invalidated by those ultimate analysis. So this is the reason that they give, right? The people who especially make this overly broad identification of the object to be negated, they use the reason that, well, conventional phenomena are not found by the ultimate reasoning analysis. Therefore, they are harmed by, they are invalidated by this ultimate analysis. And so that's a case of simply mistaking those two again, these two different things. One is not finding conventional phenomena, and the other is finding conventional phenomena to not exist. So this ultimate analysis is something which is not making an analysis. It's not engaging in an analysis of conventional phenomena, of whether conventional phenomena exist or not. That's not what ultimate reasoning analysis does. It's only engaging in the analysis of whether intrinsic nature exists, whether phenomena have intrinsic nature. And so this is someone who makes this mistake is someone who simply doesn't really understand what the treatises are saying, the Vinayaka treatises are saying. They don't understand this reality or this fact. They're not able to think about this kind of distinction clearly. So these are again some of the people who what we are talking about are the ones who hold this a notion of an overly broad. They have an overly broad identification of the object to be negated. And they're the ones who are going to say that just not finding something means you're finding it to not exist, or just not finding an analysis which doesn't find something is invalidating that thing. And so what Chandakirti is making the point in Sampapa again here is all these phenomena, forms, feelings, and so forth, all these conventional phenomena, they do exist conventionally because they have conventional valid cognitions that support them and find them, just not this ultimate analysis. But they, you can see the people who have the overly broad identification of the object of negation, they do not have the correct understanding of how to make a presentation of conventionalities. They do not understand how to make to develop a theory of conventionalities. 다 롭전딘데 잠샤긴스 아니 치와til려요나 아니 고투로치스 Now we're going to leave the lesson or the text for now for today, and if people have questions, then we'll begin question and answer. Nghe te tik thodi shwe yu. Ana ma zu dinde nghe dinde lap chan diyu na.
Ranshing Duba Yuna, Tartu Joji Ripe Chap Srua. Ranshingi Duba Mena, Tartu Joji Ripe Machap. Ranshingi Duba Mena, Tartu Joji Ripe Neba Chaba means. Dana Diguna Dins. Oh, the listen to it. So I think he's asking if can we say that if something has is established within nature, then it must be found by a reasoning consciousness, an ultimate reasoning consciousness. And if something doesn't have a nature, then it must not be found by an ultimate reasoning consciousness. Is that okay to say? Last. Then the Rangshingi Duna Tadu Juji Chabasedi that Chikamala Sunga Koadi, Rangshingi Duna Tadu Juji Nibi Gorves, that Rangshingi Tadu Juji Bedini, Rangshin Maduba di Rangshin Maduna Tadu Juji Machawasedi, that details Tata Mading Rochi, the cousin Rangshingi Duna Tadu Juji Negorle Neo Mares. That Tadu Juji Ribadi Karin Nevarsna Rangshingi Maduba di Nevares. 와 인도전에 다 타도 주지기 리바디 랑싱기 마두비 초라 캬바모도지 랑싱 두비 초라 캬베요 말레스 인도전에 다 지나게 뭐 간다 강연자 취담지 아니 랑싱기 메데 요나 타도 주지기 리베 쓰고 발레 마시비 치르스 라와이나 따다 디고 와리 다 타도 주지기 리바디게 아니 랑은 두비 랑싱 두면도 쬐긴 게 리바인사 치베 탈라 랑은 두비 랑싱 메바디냐 바레스 와 어디인도 전에 다 랑원을 두고 랑신 매바디 타도 주주기 리베 아니 예비 된디레스 그런 게 제인데 랑원을 두고 랑신 유매체 바르데 제비 탈라 다 가리 책 바르스나 랑원을 두고 랑신 책네 디 매바디냐 바레스 어디 독셔는 따다리도 온다스라스. So if we say that if something is established with the nature, then it's necessarily found by ultimate reasoning consciousness, it's not quite the situation exactly, because when you have a reasoning consciousness, so we could say it this way: if something is established with it by a nature, it would have to be found by a reasoning consciousness, yet in contradistinction to that, it is not found. So we could say it that way. So because what an ultimate reasoning consciousness is doing is it's finding that phenomena are not established within nature. That means that it's finding the non-establishment of a nature. So it is finding something, it's finding the non-establishment of a nature. So we can say, all phenomena, the scope of phenomena from forms and so on, through all categories of objects, that they're not found to be existent within nature by the reasoning consciousness. So the reasoning consciousness is finding them to be, is not perceiving them, but the not perceiving them means not seeing them, means that it's seeing that they are not established within nature, seeing they don't have establishment by way of nature. And there's a question in writing. I'll read it in the chat box. I think of the question. Why do we need analysis to establish conventional things do not exist with intrinsic nature? This is provable as a tautology. It is by definition. We do not need to do any analysis or try to find this. It is by definition. Obviously, ultimate analysis finds that dependent phenomena are empty of intrinsic nature. This is by definition. They are dependent by definition. So by definition, they are empty of being independent, of being established from their own side with the nature. Conventional things. This is provable as a tautology. We do not need to do any analysis or try to find that things do not exist within nature, okay? Because
They are dependent by definition. Dependent phenomena are dependent by definition. Okay. Okay. Well, they can not any Dudam Chujigi Ribak Harichani Chepa Jewaris, Harichani Sana, and Kunzo Kiche, Rangshingi Matupa, Jupo Maris, Harichani Sana, that Kunzo Kiche, Rangshingi Matupa, Sani Karan no Yoris, Kunzo Kiches, Gardesana, and Rangshingi Matuka Chis, Service, Chesong, and Ipena, and the Tenjing to a Chumuchet, Layadi. So, any perseverata, Rangane to Bridget, Shenla Matempa Jumko Omaris, Shenla Matempa Jumko and maybe using the any tiny chronology, tending to a Jumoin says labs at us, Chesong, any can Shenla Tempe, because a Shenwang each, there's a Shenwang mobile, there's all any. The Shenla Tempa Jupo Maris, Shenwang and Bahago Saras, Chezong, any Chetamje, there's a Rangshingi Majupa di Jupo Maris, Samahago Saris. Any got Chivarvedi. Jivasana, Garishani Juporis, and so Hagosare, Garishani Rangshingi Majupa Jupore. If Tati gets a dish the days, Chictada Demin, those, yes, Narva. Cousin Shewan says Jerwa. Shewan said the Rangi Jujel Teneke, Uvo Shashin Shewari. Denji de watch was the woman, but you over the women make a Chetamjela Jayo injury. Bizani over the women Chetamjela Jayo, Denji de Wachua, says Jorwa, or T. Denji de Wachua di, a Rangi Dashila Tuni Jubas, or Rangi Dashil Tuni Jubati, and Knegas no Denji de Wachua, said it. That dish do Shewangi, Shela Wonga, Rangi Jujena Tene. 중화시 기 부다홈이자 샤테워랑 유견을 때네 땡중디 다들 탄주 투모 많이 받이 아니 민장 따요점 랑기 다시라 때네 주바 세저와 랑기 다시라 파다점래 오다 딘데웨 땡중 땡데 참무디 다디 이미 균센디 타도 주직 리베 제나마도 지게 녀메레 오티인도자니 고 셰와 이인바 이나양 땡지제와 중에 다니 타도 아니 랑기 다시라 뛰는 주바 다시라 파다점 세 오다 딘데 민장 따요점 딘데 세디 오다 리베 제바 제비 제라마도 지 동유 도비 제라마도 지 디하고 두고 말이 와 딘데 참무디와 오 딘데 참무디 랑기 다시라 뛰는 랑기 다시라 똑베 파다점 세디 녀발라 랑기 다시디도 쩨니 니규메 바디 녀라 쩨니 니규메 바디 아니 쯧지기 리바디기 아니 지달 싸war다 도무도 최고지 월다 어디 인도전에 다 디찬에더니 타도 주직 리바 세기 남샤게 깨제데 용구 윤센데 딘데지 돈을 내와레스 마도 지기 셰왕 세기 규제나 띠네 중화 대삼기 깨제 땡중디 말레스디 땡중들 가진 라인바 땡중들 차라니여레스 와 마두다 홍마다 투몬도 샤에 땡중디 랑이 규제나 띠네 중화 세들와 다 단주 투몬만 받는다 우미의 투몬만 비 땡데디 아니 랑이 다시라 띠네 주바 랑이 다시라 파다점레스 와, 오 딘데게 딘데 참모디 다 섬로 땅와라 아니 낚시 딘도 센니 니규메 바데 섬로 딘이나 땅 투근지 다 니규메겐데 니게 도미도 세긴 게 리바들 떼고 와 오다 누 전에 방님데 내고 와레스 인도선 티데시디 다다지 데민도 소디 라르시다. Yeah, so that way of explaining or describing this kind of tautology isn't exactly right. So there's different kinds of dependence, right? So we're talking, the questioner is asking about dependent phenomena being, dependent by definition. We don't need to realize that they're not independent, that they're empty of nature, but really there's different kinds of dependence or degrees of subtlety of it. So for things and for these sort of impermanent phenomena, then they depend on causes and conditions, and that's something which all the schools of Buddhism describe and understand. But there's also subtler kinds of dependence, which is the middle way Sanghika, the middle way consequence school emphasizes the kind of dependence which is dependence on a basis of designation.
dependence upon a basis of designation. Another way of saying it is that phenomena are merely designated, merely even just names and designated. They're even just names and designated. So that's something which you can only come to an understanding of when you do this kind of ultimate analysis with the reasoning consciousness, the ultimate reasoning consciousness. Only after you do that analysis, then will you understand how the phenomena are, then you'll only understand this type of dependence, the subtle type of dependence. So again, there's two types of dependence. When we talk about a dependent origination or a contingent dependent phenomena, there's types that's dependent on causes and conditions, but there's also the subtler type, which is dependence on a basis of designation. And again, what does that mean? Is that that's when you actually go and look in the basis of designation to see, is there a designated object there or not? So you look within the designated object to see whether it's there or not. And so this is the subtler type of dependence or dependent arising that is referred to in the Niyamaka Prasangika. And yeah, so you need to actually make this kind of analysis to go and look for the, is the object there or not? That is the ultimate reasoning consciousness that is making that analysis. And so until you do that, you won't know, you won't be able to realize that it is not there, that it is merely, it is even just a name designation. If there are no more questions, then stop the class. There's one other thing with these cheat lists. There we go. I'm sorry, I saw something and then it disappeared again. Did Chabot see it? I don't see anything in the chat box, no. Interesting. Okay, never mind. You're not dead. Can I ask one question, if I could? And just kind of a general question, but does the distinction between conventional reality and the existence of conventional things and ultimate reality and the existence of things that exist by their own nature, where does morality fall in there? And is there a conventional morality and also an ultimate reality? So just to clarify that, things that exist by their own nature is not the same as ultimate reality, because there is nothing that exists from its own nature, but there is ultimate reality. I mean, ultimate truth, we call it usually, but that's the absence. The ultimate truth is the absence or the lack of things existing by their own nature. Yeah. But you're asking about morality. Okay. Again, kunzobki che yopadong ani rongone tupe che me ba mechi dundam tempa kunzob tempa ni degi tholaji ani gaming dong gaming ki namsha dong ani kaisobareta mata the long doggy long doggy choba yo cholongi jodang long doggy ne the so kunzobki chedong was a kunzobki thola shatong dong dundam be thola shatong loga yorebe any cheap so kunje dong sutim sumo the so loga chagirebe what did it? That in the 진다 당부 주바 당부들도 어디 가서나 아직 군족이 남샤디 당 랑은 주바 니 깨지 직체 안 된담다 군족니까 와리 말에 뒤로 주바디 당부디 봐 어디 제 말에 수침
어, 운전은 된다 말 겨울에 말에 이 조점에 송화당 아니 롱도기네 송지 남샤 게임이게 남샤돼서 아니 그래서 군소당 된다는 예와 제고래 됐어. 알레, 디레. 다 진다 김미기 남샤든서 군소도 된다고 남샤게 예와지니 팀멤버체 가스나지 개와 빵지초 미개와다 랑지초 기회 당어서는 쫄음 양 타바다 양 타바 많이 봐 니가 군족이 남샤디 바지 바레스와 이나 양다 양 답이 취되니 타두라 깨지 시와이나 다아 베드미 바자다 제바 빵비 빵바 고대 동니기 다 시도인 게 어다 딘데 된담 두소이나 어다 된소다 지 된담 미쳐라 샤요레스 모두 지기 디기 되니 토바 지긴기 양답이 좁아 든소 여러와 든소 다디양디 토바 지긴기 톱지기 되니 양답이 되니 람드소 강가 아니 군주비 쳐레스 와 다 된담비 쳐 랍서주라 셰바기 깨제 셰 말에 쫄람기 깨제 셰 말에 거라 가자 처모 까점기 내가 지금 모두 지기 샤요 말에 된담기 남샤디로와 두치는데 다 딘데 쫄람기 깨제 셰당 춘음기 랑도르기 깨제 셰인데 군주비 남샤라 깨제 셰레스 다 쫄람 디기 아니 상내기 지수 당니 아니 쫄람 냠바기 되니 제부당 쫄람 상부 지수 당니 상제 아니 타두 깨지 셰와이는 다 되남 깨지 셰여레 디가스는 다 쫄람 냠비 지수 당라도 셰메데 쫄람 상부 아니 디 추신도 제네 다 알람 디님 둔초와 다 미몽디도 마 메와 차야당 오다 집안이 메와 쇠라 소바 된다게 슈네 아니 된데 메바 침비 고된 깨지 셰인데 아니 되남데 맨남샤디 되고 어레스 와 어마도 지기 디 아니 고랑 쫄음당 순림기 깨지 셰인데 되남데 맨남샤라 셰메 되남데 바스디 다 다게 라와디 가자 까점기 메가 강자라 시주바 까점기 메가 딘데 지금도 지기 딜라 아니 쪼바니 시 지대 봤은 딜라 쪼바니 와시 봤은 다 아니 타니비 나반나손즈 메스 오다 디숭고레스 인도산 된다도 다 디레다 된남게 남샤스디 유기 당니 차점지 제가 가자 참모 까점 랑문의 주비 랑심 매바 점기 당니 지라 아니 된남게 남샤게 시엔디 딜라드네 쫄음 상해 당 개와다 미기위게 시스디요 마레스 이내양 다 개와 타두게 나 개와들라와 된담비 개와 세절 다 탈반 양대 오다 딜라와이나 되는 데바 컨트롤 리기레스 어떤지랍당. So the ultimate presentation of ultimate reality or ultimate truth is something that is not related to morality. No. In general, morality means, right, ethical behavior, means knowing what to abandon and what to practice, or what to refrain from doing and what to practice, and so or what to habituate yourself in. So the things to habituate yourself in are like the virtues. Virtuous action, virtuous karma and action, and the thing is to refrain from doing and stop doing are the non-virtuous actions. And there's those are all done within the framework of conventional phenomena. Those are all part of the conventional truth. They are conventional truths. So that's within the framework of conventional phenomena. And so there is a way of talking about, though, ethics related to ultimate truth, in the sense that, the abandonment, which is the abandoning of the two obscurations, that's an ultimate truth. That is a true cessation, which is an ultimate truth. And so that is something which then can be said as kind of morality or practice of morality, which then is more directly connected to ultimate truth. But in general, you talk about good and bad, or moral and immoral. Those things, those are in general, they're conventional. But when you talk about this sort of, really your morality, your body, speech, and mind really going in line with the path, and you're really in line with the Dharma, and then eventually what that leads to, what that
brings about is the true cessation. And so the true cessation is ultimate truth, is a kind of is ultimate truth. And so there's you know, in general, the what is ultimate truth? Again, it is the it's a, you know, a pure negative, a pure negation, which is merely the refuting of the object to be negated. It's a pure negation, which is merely the refutation or the negation of the object to be negated. So that's ultimate truth. So within that, there's, you know, there's no elaborations, there's no conventionality, there's no convention. So nothing, you know, within that we can't talk about you know, good and bad and moral and immoral, you know, actually when we're talking, you know, actually as part of ultimate truth, or is, you know, within ultimate truth, that's not there. But again, we can talk about ultimate virtue in the sense of this virtue, which is the true cessation. That's sort of a type, you know, way we could talk about ultimate virtue. Yep. So another question did come in. Oh, I think I need to switch. I saw it again, and I don't see it again. What's happened? Oh, okay. There's tons of stuff there. Just somehow it wasn't showing until I maximized it. Okay, I maximized it, and now it's showing. What is meant by production, cessation, going, coming, and so forth? Are these the 8 extremes: arising, ceasing, being non-existent, being permanent, coming, going, multiple, single? If no, what are these? If yes, can you explain these a little, or tell us where to read about these so we can understand this part of the rational analysis, and that you cannot eradicate conventional phenomena by refuting them through investigating whether they're capable of withstanding rational analysis. That's all got it. That's all can just trust it. Any chetong sharapki sharapki check up so you are any person. 가보면 깨매봐 치워매봐 이 당치과리베 아니 이 나서 가war니 장고래 가war니 신고래 다 들어 덴데 가서 제다 제와스니다 승고와 어디 체인데 덴데와디 가봐매봐 깨와매봐선 지단 시황 경고본수 탄예도 깨와라 탄예도 가봐요라 이내야 랑원을 주비 깨와디 요만에 랑원을 주비 가봐요 말에 다 나신 원와다 좋았을 때니 대반이 다다왕으로 원와다 다다니 대병으로 퍼왔으니 탄예도 요데 랑원을 주바디 로와다 랑원을 주비 딘데비 아니 원와다 좋아디메 로와 원메 아니 깨우나서나 가봐매봐 깨매봐 원메 타데 되면 되지면서다 시원 경우도 되니 랑게 다시당 안 랑을 주비 랑시 지야 말에 랑을 주비 랑시 타데야 말했어 오다 두체인데 된다도 디 준설할 때는 아니 시원 경우 덤 진소 강가 아니 가스나 랑원이 마주 말했어 랑원을 주바이나 귤레지 랑원을 주비 귤레 깨와르베 랑을 주비 아니 이제 가바디 작을 왜스 어디니 아니 랑원을 주비 되니 용와당 좋아당 아니 로와 지다 다데세 랑원을 주비 랑시 지다데 오다 딘조게 되니 리발라 때네 아니 최시 되니 다 된다 손상 랑원을 주비 랑시데 민두 세게 오다 디기 윤제나 뒤돌을 내고 와래 덴데 가서 제다 저와 세제로와 오다 디마 덴데 가서 제다 저와데 다마 직섬노 땅에 있는 고란티 제와 변 자시 직진주나 따오로와 자시 직진나로 고라 기우시에로와 아니 뭐 자와셔를 제와 제rum지기 제조 자시 직진기 나나다 디고르도 되니 윤제를 마시 셰르 와다 뒤지기 덴데 이다 덴데로와 키시 덴데 안당 되는 제주 덴데다 자니 다 디가도를 개우송해로와 나도도 다 계속 강가 매매매매스네 답변에 콜로파비가스에 본간 매매매 망부지 된 거와 어디서 강가 랑은을 주비 랑심에 랑은을 주비 깨와매
시라니 보나라 숙매 담에 팀에서데 랑운을 주비더니 숙매는 좀 담에서 오다 딘데기 돈에다 도르수도나 랑운을 주비 랑신 시샤체나 아니 최 강야 샤투요 말레스 오단 최 딘조 강가 요바도 강가 마다 마제빙하는 샤워를 모두 따신 집에서는 요 말에 그래서 오다 뒷도에게 주세 오다 딘데스는 맞자니 대시 개불 레벨 된다라든 두수 슝디 레바레스 Okay, so he didn't really just explain, what arising is, but I think it's just, you know what arising is. I think so. So what it's saying is that these are like those four pairs that are in the homage opening verse, the homage of the fundamental wisdom of the middle way. So those things, they're sort of the dependent arising and the refutation of cessation and so forth of the eight things for the eight parts of dependent arising, the eight dependent arisings. And so that's in general, or all these things that are listed there, those eight, they do exist conventionally, right? Conventionally, there is a arising, production, there is cessation of things. Coming means, something from the future, coming to the present. Going means going from the present to the past. Passing, going, so coming, going, production, cessation, arising. Arising and production are just two English translations for the same Tibetan term. I don't know if they're different meanings in English or not, but and so he didn't explain permanent and impermanent, but or going out of existence and permanence, coming and going, but multiple single. So he didn't explain each of them, kind of, but anyway, the point is that they exist conventionally, but all those different things and the objects which those actions occur within, the functioning things, the dependent entities, they are not established from their own side, right? So they're not established. There's no arising that's established from its own side, and there's no, so if you analyze and say, okay, there's a dependent entity, is it one or different from its own side? Does it come or go from its own side? Then that's what's being refuted. And this is explained in the great detail in the Ocean of Reasoning by Tsongkhapa, which is Tsongkhapa's commentary on the Nagarjuna's fundamental treatise of the Middle Way. So it's called the Ocean of Reasoning. And there's a lot of detail about these eight. And again, the point is they don't exist from their own side, and that's sort of the basis for all of these claims of this isn't there, that's not there, this doesn't exist, that doesn't exist. So like the Heart Sutra, where it says there is no form, there is no feeling, there is no perception, formation, consciousness, etc. That's all within the already setting the foundation of from their own side, by way of their own nature. Then there's no form, there's no feeling, etc. So that's the base that you have to remember, that these terms or these claims are all being made in relation to that. And so another way to say this, as we were discussing earlier in the class, is that these phenomena all exist without making analysis and examination. Yeah, that something to say. Okay, now time is run out, so we'll stop here. Mi kangri ravi govi shingama so pendang dewa ma lu jungmi ni jeri siwang tenzin jazu
Shabe Sidi Padu Denguru Ji Gadien Duji Kamsu Chile Ju Dobju Dabi Lungdo Yes Lese Namla Rilaman Juminde Lamdun Jibi Shela Soban De Changju Simju Rimbu Ji Maje Banan Ji Jewa Nyamba Meba Yang Koni Kondo Peva Jo Tazin Nigun Sevi Minj Sama Dente Tadang Tavi De Pajo Ludu Yapse Gomba Chishi Kondo Jebi Juru Jewa Di Jewu Gun Sonama Ishi Sonama Ishi Le Jungwe Tamba Guni Toba Sho. Thank you. Good night. Geshe. Chena Thank you. Jenna go Good night. Oh.